Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode, wie immer in 21:9. Und ja, wir haben auf Euler getroffen, wir wollen Joe helfen, auch ein Schneemann zu bauen, Amber war dabei. Aber bevor wir das alles erfahren werden und zwischen Amber und Joe kam auch ein Wettrennen zustande, wer der Sieger ist, werden wir dann gleich auch erfahren hoffentlich. Aber ich würde erstmal sagen, hier ein paar Belohnungen, Dings anfordern. Natürlich gibt es nach jedem großen Update auch immer wieder irgendwelche Bugs, die da gefixt werden. Dann auch direkt Urgestein. Das würde sich sogar ziemlich gut lohnen für uns, denn Euler ist wieder in Rotation drin. Da können wir schon so viel Urgestein sammeln wie nur irgendwie möglich. Aber nun gut. Whenever you need me, I'll be there. Ich überlege gerade, soll ich direkt mir so ein Ding nehmen? Damit wir nicht erfrieren? Going this way? Where the heck are they? Did we get here too late? Have they moved on already? Könnte es sein, dass wir zu spät dran waren und sie woanders hingegangen sind? Hatte Payman ja als letztes gesagt und dann haben wir ein Raschen gehört. Also, auf dem Berg scheint es ein seltsames Geräusch zu geben. Ja. Could they be in danger? Hurry, let's go check it out! Folge der Quelle der Stimme. Stimme? Das war doch eher ein Rauschen. Ist da etwas passiert? Mal gucken. Ach, wir müssen weiterlaufen. Okay. Ich wollte nämlich schon sagen, weil hier ist doch gar nichts. Nehme ich schon mal Amber zur Sicherheit. Ja. Genau deswegen wollte ich schon Amber nehmen und vorher zielen, aber ihr habt ja selbst gesehen. Zack. 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 Oh, Mist. Ich hätte ein bisschen später drücken müssen. Oh, habe ich den anderen getroffen. So, uns kann ja eh nicht kalt werden, weil hier eine Fackel entzündet ist. Einfach mal draufhauen und zack. Alter. Ach, der lebt ja noch. Oh. Kurz uns dingsen. Gut, was ist in der Truhe drin? Was hat er hier gedroppt? Kiefernzapfen sind das. Okay, nichts von ihm. Gut, weiter hinterher. Ob das Albedo ist? Weil hier ist doch sein Dings, oder? Ja. Scheint, dass wir sie verloren haben. Hauptsache, die guckt ja immer so grimmig irgendwie. How could that happen? After all the adventures we've been on, our tracking skills are honed to perfection. Aren't they? Oh, guess we underestimated whatever was behind it. But if that's the case, then what exactly are we dealing with here? I know that voice. Hmm? Huh? What brings you to Dragonspine? Du bist es. Habe ich mir schon fast fast gedacht. Oh, so it was Albedo all along. All along? Oh, what do you mean by that? On the way here, we kept hearing weird noises, and it felt like someone was watching us the whole time. Turns out it was just you. Honestly, you really gave us the creeps. If you're bored up here, go find something useful to do. Don't go sneaking around scaring the poop out of people. The things you felt and heard could easily be attributed to animals, or bandits perhaps. You should be wary at all times in this environment. There are all too many ways to sustain losses here if you aren't careful. So, what business brought you here? Nun, das ist eine lange Geschichte. We actually came to look for you, but then it turned into looking for Amber, but now we've met you, so we're back to that again. Your thought process is rather chaotic, as is the way in which you articulate it. Hey! How dare you! All Paimon's trying to say is that we came here to look for you! Oh, is that so? Then it must surely be something of great importance. I'm all ears.
Naja, das nun auch Alter. Naja, das nun auch wieder nicht. He seems to be in a better mood than we thought, right? Does that mean Timaeus' stupidity doesn't really get to him after all? Machen wir uns zu viel Sorgen vielleicht? Huh. Okay, let's just forget that ever came up. That's okay if you can't tell me about it. Just treat this as an opportunity to stroll on the mountain and enjoy the view. So basically, the truth is we're here on adventurer duty. Oh, I see. So you foisted the rookie off onto Eula so that you could wander off and goof around? We're not goofing around! And Eula was the right person for the job! We were just being nice. What about you then, huh? What are you doing on Dragon Spine? A friend commissioned me to do some artwork recently, and I have yet to finish. I came here because it's a quiet place where I can gather my thoughts, gather inspiration, and gather some raw materials while I'm at it. Raw materials? For what? Paint. Star silver can be used to make high-quality silver paint. I just ran out of my previous batch, so I'll collect some ore while I'm here. Ore can be used to make paint? Yes, but you have to be selective with the specimens you choose. Even with a high level of impurities, star silver still contains fine silver-colored particles, but they lack luster, which impacts the color saturation of the pigment made from them. Paint made with such pigment is generally viewed as a fake or a defective product. Interesting. So, paint aside, can you talk about how you find inspiration? Paimon wants to learn. You want to learn to paint? No, not for me. For the traveler. Paimon wants the traveler to learn how to paint. During our travels, we sometimes have nights where there's nothing to do. It'd sure be nice to do something memorable rather than just sit around. Painting is a great example because it can capture a moment in time. So it seems like it's definitely a worthwhile skill to have. Das bedeutet auch, dass ich es lernen muss. Yep, why not? Once you mastered it, you can paint Paimon. Not a bad idea. Well, since you two would like to learn more about painting, why don't you come with me to the campsite? I have painting materials there. You can practice while I give you some guidance. Sounds great! Und was ist mit Amber? Oh, she'll be fine. She is a knight of Favonius after all. Let's just forget about all that stuff for now and go with Albedo. Schon ein bisschen gemeint, aber naja gut. Na gut. Come on, let's go! It's so cold out. Paimon wants to get to the camp and warm up by the fire. Ach Gott, Alter. Das ist, ja, nicht, dass ich lernen muss, sondern dass dass wir lernen müssen. Moment mal. Wollen wir fighten oder wollen wir es auf einmal? Wir müssen theoretisch... Zack. 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 Ah, da waren sogar ein paar Gegner. Das sind noch mehr als nur ein paar. Na, komm schon. Ich kann das auch starten währenddessen. Zack. Ach, auf den... Wobei, sollten wir doch zuerst ausschalten. Tschö. Tschö. Vielleicht tschö. Oh, weiche das einfach aus. Zack. Gut. Kurz aufwärmen. Gucken, hat er was gedroppt? Ja, der hat was gedroppt. Was ist es? Achso, okay. Diese Zaubersiegel waren das. Ah, da ist eine Tasche. Wie haben wir das denn verpasst? Nun gut. Richtung Albedos Dings. Kurz Ausdauer aufbauen, weil wir sollten drüber gleiten. Und hopp. Und der war ja hier links. Was ist? Thieves! It's gotta be! Some things are missing. Nothing
It's hard to say their value, but some of my alchemy notes are missing. Alchemy notes? Would they fetch a high price? To the uninitiated, they are merely scraps of paper. But for someone who knows what they're doing, the knowledge contained in those notes is more valuable than any treasure. So you're saying only someone who knows alchemy would have stolen them? But the only people who come to Dragonspine are adventurers, thieves, and monsters. What use would any of them have with your notes? Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. I feel the same way. However, Hilichurl break-ins and other such incidents are not unheard of on Dragonspine. It's difficult to draw a conclusion based solely on the evidence at hand. These appear to be... Footprints? fresh ones. Meaning our thief can't have made it far. Let's chase him down! We can't let them get away! Okay, vielleicht ist das, was wir eben gehört From the hatten. entrance, the footprints go that way. Oh, that thieving... thief! Ach ja. Aber das kam jetzt auch erst eher unerwartet. Aber naja, gut. Dann ist es halt so. Sollte der Kerl auch nicht stören eigentlich, weil wie soll man denn hier hinkommen? Ja, komm. Hier sind welche. Zack. The footprints lead up there. Zack. So they scaled the cliff. Okay, after them! Gut. Besiegen wir die mal und gucken, was diese droppen. Oha. Das sah irgendwie extrem aus als gedacht. So. Der hat verdeckt. Also gut, die Masken waren das ja. Ja. Nein, nicht hier hoch. Wir wollen hier hochklettern. Na, zack, 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 zack. Go, go, Baron Bunny! Runter mit euch. Zack. Okay, der geht einfach schon selber runter. Na komm schon. Ja, ich kann nicht so weit nach unten gucken. Hui. Okay. Haben wir das auch? I see there! Die Fußspuren weiter verfolgen. Ach, vielleicht aufwärmen. So. Noch ein bisschen. Jetzt. Oh nee. Können wir auffallen. Müssen wir mal gucken, wie viel Schaden mittlerweile machen. Sollte aber nicht so viel sein, weil wir hatten mit Emma jetzt nicht so viel gemacht. Unser Plan war eher erst Kea. Nach Kea Noel. Und nach Noel theoretisch. Nehmen wir an. I see there! Ah. Ich weiß auch gar nicht mal, was er droppt. Ob der überhaupt was droppt. Ah, so viel Schaden machen wir gar nicht ohne Essen. I'll race you there! Ach, machen wir Let es it mal rain. mit der Ulti, weil Ulti haben wir immer ready. Ah, Go, go, Baron Bunny! dann zack. Ich will wissen, was er nochmal droppt. Ich weiß es gerade echt nicht. Zack. Oder machen wir folgendes. Try not to enjoy this too. Hier. As a good knight Zack. should. Uiuiui. I missed a spot. Steady Alter. as stone. Ah, nur ist eigentlich gar nicht auch so schlecht. Nur er verbraucht extrem viel Ausdauer, um den dann down zu kriegen. War mein Schutzschild gerade für einen kurzen Augenblick Elektro? Nee, haben wir keine Dings hier. Oh, irgendwie dauert das viel zu lange. So, neue Runde. Wir darf nicht zu weit weg. Zack. Alter, ich bleib hier immer überall stecken. Das haben sie immer noch nicht gefixt mit 2.3. I'll race you there! Bet you Ah. can't keep up with me! Ich dachte, der rusht mich sofort an. Naja, gut. Go, go, Baron Bunny! Müssen wir den erstmal wieder runterhauen. Ist aber auch kein so großer Problem für uns. Zack. Schön, dass er auf die Puppe fokussiert ist und die Puppe erstmal wegschleudert. Zack. 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 No one escapes my sights! Die Puppe werfen. So. Zack.
Wenn die Puppe explodiert, wird er down sein, weil ich den hoffentlich genug runterhaue. Wenn er sie nicht wegschleudert. Zack. 2 Hits. Ja, habe ich mir fast gedacht. So, was droppt er nochmal? Schweres Horn, Kupferhorn. Ja gut, die Hörner, da war ja auch etwas, was wir brauchen. Ah, ich sollte mich nochmal kurz aufwärmen, dann können wir die Spuren weiter verfolgen. Zack, zack. So. Footprints on the snow are so hard to notice. So easy to lose track completely. That's why we have to hurry. Wo müssten wir jetzt dafür hin? Huh? The footprints stop here. Our thief must have jumped from the cliff. Get your wind glider ready. We're going down. Ach, da ist ja was. Here, more footprints. They're heading to the cavern. Ooh, we got you now. You sure can run, but you definitely can't hide. Let's go in. Gut. Wait, I have an idea. I'll go in alone. Traveler, please stay here and guard the entrance. This cavern has 2 points of entry, and there are shortcuts inside. Judging from the state of the footprints, he hasn't been in there long. I should be able to reach the other side before he does. So ist es also, verstehe. Cut him off at both ends. Good idea. Whoever apprehends the thief first has to notify the other party. This way we're fully covered. Still, safety comes first. We do not yet know the identity of our thief. Please take care. We'll be fine. Okay, see you shortly. Pass auf dich auf. Of course. I wonder if Albedo found the thief. This is taking forever. Es ist noch nicht so viel Zeit vergangen. Really? Huh. Maybe it just feels like a long time because Paimon hates waiting. Waiting is so boring. Why don't we find something to do to pass the time? You know, something like... Oh! Look at all that star silver over there! Why don't we gather it up for Albedo? It's right next to the cavern, so we won't be going far. If anything happens outside, we can be right back here in no time. Ich kann es verstehen, aber würde ich da gerade nicht machen, weil wie gesagt, wenn wir den Gegner nicht kennen und der kann sich so halbwegs unsichtbar machen, dann sehen wir es vielleicht aus dieser Distanz auch nicht. Yay! Let's get started! Und in der letzten Episode habe ich ja sogar noch gesagt, vielleicht, wenn wir hier Dings sind, die Ärzte sehen, könnte man ja ein paar sammeln. Falls wir wieder welche brauchen sollten. Aber, naja. This stuff looks kinda lackluster. Is that because of the... Hey, this one's not bad. Locker schon weg. Definitiv schon weg. Alright, this should be enough. Some star silver shines a lot more brightly than others, huh? Finally, you're back. Yes. Wo ist der Verbrecher? Sorry. I was unable to catch him. He was faster than I'd imagined. Oh, so after all that, we still don't even know who the thief was? What a waste. Still, we won't be going back completely empty-handed. We did some mining. Mining? Yeah, for star silver. Look, we got quite a lot. It's just like you said. Some are really bright and shiny, and others just look like regular lumps of rock with a little shiny bit here or there. Star silver. I was merely saying what was on the front of my mind. I hadn't thought you would genuinely go and gather some. Well, you said they can be turned into paint, so we got pretty curious. Also, if it weren't for that thief, we'd be making paint by now anyway, right? Or even painting by this point. Anyway, it's all the thief's fault for wasting our time. Yes, it's all the thief's fault. The notes mean a lot to me. I'm not quite ready to give up the search yet. Let's keep an eye out for clues as we go. Oh, just one thing. Do you want us to bring
all this ore back, or did you want to sort through and get rid of the useless bits first? There's no point in bringing the bad ones back if it'll ruin the quality of the paint. Some of them do look pretty dull to Paimon, so it doesn't seem like those will be of any use at all. Indeed. The sorting process is necessary. Humans are such practical creatures. They only want those things that are good. Once they have learned to distinguish between good and bad, they will never stop comparing things in their minds. Useless things should be disposed of at the outset. Right! Saves a lot of time that way. Efficiency first. So let's start by... Help! Help me! Wait! Did you guys hear that? Was that a cry for help? Ist das Joel gewesen? It's likely an adventurer in danger. Geh hin und schau nach. Okay. Das klingt wie Joel, ganz ehrlich. I'll catch up. Zack, zack. Aufwärmen ein bisschen. Nicht nass werden, weil sonst wird uns richtig schnell kalt. Ach, doch jemand anders. The voice was definitely coming from around here. Is anybody there? Help me! Ach, der ist das. Bennett oder so, ne? Dieses Geräusch. No way. Is that? Is that the traveler in Paimon? It's me, Bennett! Whoa, it's really him. Let's get him out. So sorry to trouble you guys again. The key should be someplace nearby. Please, help me find it. So, wir müssen bestimmt fighten. Genau. Wow, so much clutter. Oh, we're not gonna find the key here, surely. Hier. Uh-oh, we got company. Ach, die beiden sogar direkt. I'll race you there. War der Wasser des Eis. Unser Vorteil, zack. Oder habe ich mich vertan? Doch, der ist Eis. Okay. Okay. Den haben wir schön trainiert und gestärkt. So ein Gegner sollte ja keine Gefahr darstellen für uns oder ein Problem. Zack, 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 zack. Ich muss nur halt aufpassen, dass ich nicht immer hier das Kochen-Ding anklicke, auszusehen. Hier natürlich auch ein bisschen Ablenkung mit Amber. Oh. Ja, die Ulti ist schon ready von Amber. Das ist natürlich perfekt. Kann ich dann auch direkt auf den zielen. Weil der ist halt nicht so anfällig wie Feuer zumindest. Zack, zack, zack. Zack. Und zack. Oh, nehmen wir mal Lisa vielleicht. Die Ulti von ihr. Zack. Ah, so viel Schaden macht die echt noch nicht. Na gut, weil sie viel mehr Schaden machen wie für die Geobestasen, gar nicht mehr so viel Zeit. Zack, 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 zack. Zack. Und letzter Hit. Ernsthaft? Oh, so they kept the key with them. Huh. We were searching around for nothing. Tja, so einfach, ne? So, die Fackeln anmachen. Und den jetzt rausbringen. Oh, finally, I'm out. Thank you so much. If only there hadn't been rocks mixed in with the snow on the tree, it wouldn't have made me all dizzy when it fell down onto my head. And then I would have never walked into the Fatui's trap. Bandit? In a cage? Never saw that coming. I won't bore you with the rest of the details. Just me being unlucky again. Wir haben die vielen Fatui in der Nachbarschaft vertrieben. Ich habe dich gerächt. Yep, taking them out was child's play. No need to thank us. You did? That's so nice of you guys. I know they were probably just following orders. But still, thanks for helping me out. So what are you doing on Dragonspine? Didn't Razor want to come with you? Did you hear about the Adventurers Guild thing? They're hosting a winter camp here. As one of their veteran adventurers, I'm here to help out the rookies. Razor's not an adventurer,
And as the leader of Benny's adventure team, as well as the only actual member, I had to come on my own. But now I've been stuck here for so long, I probably missed it. Oh, I hope Cyrus doesn't get mad at me. Du bringst also auch neue Leute rein? Oh! Wait, so that guy Gerald who got left in the lurch, he was supposed to be paired up with you? If so, sorry, Bennett, but you really did miss it. He got paired up with a different instructor instead. What? Weren't they short on instructors? Where'd they suddenly get extras from? A few people from the Knights of Avonia stepped up in order to help support the event, so they ended up with more instructors than students. Knights of Favonius. Yeah, they're definitely more reliable than me. I'm just a walking accident waiting to happen. Nein, du bist auch großartig. Right, right. Anyway, that was just the situation when we last saw them. It might have changed by now. Who knows? Maybe a whole load more rookies will have turned up to join in. Besides, after all the trouble you've gone to show up as an instructor, I'm sure Cyrus will put you to work. Really? For sure. Hey, wait a second. Where'd Albedo go? Kam er nicht mit? Eigentlich nicht. Eigentlich haben wir Paimon noch geschickt, ihm zu helfen. Albedo? You mean the alchemist from the Knights of Favonius? He's one of the instructors too? No, he just happened to be on Dragonspine. We were just with him, but then we heard you calling for help. He must have left us at some point after that. Could he have gone back to keep looking for clues? Let's go back to the cavern and see if he's there. So, kehrt zurück und suche nach Albedo. Doch das machen wir, schätze ich mal, in der nächsten Episode, damit ihr euch freuen könnt auf die nächste Episode. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, weil dann könnt ihr die nächste Episode auch nicht verpassen. Ihr unterstützt mich aktiv so auch am besten. Folgt mich auch gleich direkt auf meine Social Media Kanäle, denn dort poste ich auch Sachen von anderen Spielen zwischendurch mal, ebenfalls verlinkt. Ansonsten kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen oder ähnliches. Ich versuche sie in der Regel immer zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.